Hello, Grapplers. Welcome to GrapplTech and welcome to episode 19 of a free machine learning series in Telugu. And ఈ ఎపిసోడ్లో మనం పైథాన్లో ఉన్నటువంటి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటిని మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు చూద్దాం. అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫస్ట్లీ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకునే ముందు లెట్ us see our రియల్ లైఫ్ సినారీ. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒక స్టేజ్లో కంపారిజన్స్ అయితే ఉంటాయి మాక్సిమం కేసెస్లో. లైక్ ఆ అబ్బాయి ఫస్ట్ వచ్చింది, నీకెందుకు లాస్ట్ వచ్చింది, అండ్ ఆ అబ్బాయికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, నీకెందుకు ఇంత తక్కువ మార్క్స్ వచ్చింది, ఆ అబ్బాయి ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యాడు, నువ్వు ఎందుకు ఇంకా ప్లేస్ అవ్వలేదు. ఇలా మనకి చాలా చోట్ల కంపారిజన్ అయితే ఉంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ కంపారిజన్ బిట్వీన్ వాల్యూస్, సో మనకి పైథాన్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉంటుందో, వాల్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో వాటి మధ్య కంపారిజన్ చేయాలి అంటే లైక్ ఒక టూ వాల్యూస్ ఉంది, దాంట్లో ఏది పెద్ద వాల్యూ ఏది చిన్న వాల్యూ, ఆర్ వెదర్ బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్, ఇలాంటి చెక్స్ అన్ని మనం చేయాలి అంటే we have to use something called as comparison operators. And now let us see this in action. So let us consider okay, a and a variable we are storing 12 and b and a variable we are storing 34. So we know that a and a b kante chinna value and a and b are not same. But let us check with Python. So Python ends up in the So let us ask, hey Python, just print me is a is equals to b. This is a very first comparison operator which checks for the equality. అంటే ఏ అనేది బికి ఈక్వలా కాదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు వాడారు అంటే అది అసైన్మెంట్, అంటే వాల్యూని మనం అసైన్ చేయడానికి we use something called as assignment operator, which is a single equals to. Whereas double equals to symbol కనుక పెట్టారు అంటే it is for the comparison check and equality check. సో ఏ అనేది బికి ఈక్వల్ కాదా అని చెప్పి చూస్తాం. అండ్ నౌ లెట్ us run this program. And Python is saying like, hey Ishwar, ఏ 12 ఉంది, బి 34 ఉంది, ఆ రెండు నీకు ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? సో యూఆర్ ఫాల్స్, సో యూఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మనకు చెప్పేసి. అండ్ నౌ లెట్ us check, hey Python, is a not equals to b. This is a second comparison operator which checks for whether ఒక టూ వాల్యూస్ ఉంది, ఆ టూ వాల్యూస్ ఈక్వల్ కాదు కదా, సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ రైట్ అని చెప్పేసి నువ్వు పైథాన్ అడుగుతున్నావు. అండ్ నౌ పైథాన్ విల్ బి సేయింగ్ లైక్ ఎస్ యు ఆర్ రైట్, యు ఆర్ ట్రూ. ఓకే, సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? బూలియన్ వాల్యూస్, వెదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఈ రెండు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్లో అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో we have done with the two things which is equals to and not equals to. And now let us ask, hey Python, is a is greater than b. Okay, so greater than symbol use చేశారు అంటే it will check whether a is greater than b or not, and we know that it is false. So Python కూడా false చెప్పాలి obviously. Now it is false, and still we can check, hey Python, is a less than b. Yes, you are right. Yes Ishwar, you are true. Okay, so we are done with 4 comparison operators, which is double equals to, not equals to, greater than and lesser than. And now let us check b value కూడా మనం 12 చేద్దాం. Okay, now let us check, is a greater than or equals to b. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు, ఒకటి గ్రేటర్ అన్న అవ్వచ్చు ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అన్న అవ్వచ్చు. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఎస్ యు ఆర్ ట్రూ. సో గ్రేటర్ దాన్ కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు బి అని చెప్పేసి మనకి పైథాన్ అయితే చెప్తాం. అండ్ నౌ లెట్ us check, is a lesser than or equals to b. Yes, you are right Ishwar, you are right again. సో ఇలా మనకి we can have different checks అన్నమాట. సో ఈక్వల్స్ టు, నాట్ ఈక్వల్స్ టు, is greater than or equals to, or is lesser than or equals to, is it greater than or is it lesser than, ఇట్లా అన్ని చెక్స్ అయితే, అన్ని కంపారిజన్స్ అయితే మనం చేయొచ్చు యూసింగ్ దిస్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as chain. You can even create a chain of comparisons. Okay, so comparison chains కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. Like for example, we know that a అనేది it is between the range of 1 to 20 or 1 to 15 అనుకుందాం. సో ఏ వాల్యూ 12 ఉంది కాబట్టి 12 అనేది it is between the range of 1 and 15. Now let us ask the same thing with Python also. So hey Python, so is 1 less than a less than 15? సో మనకి 1 to 15 రేంజ్ లో ఏ అనేది ఉందా అని చెప్పేసి యూఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ విల్ సే లైక్ yes you are true.
it is 12, so it is between the range of 1 and 15. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ 20, సో ఏ వాల్యూ 20 చేసాము అంటే ఇట్ విల్ సే ఫాల్స్, నో ఇష్యూ, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ 15. ఆర్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ 15, స్టిల్ మనకి ఫాల్స్ వస్తుంది, బికాస్ యూఆర్ చెకింగ్ బిట్వీన్ ద రేంజ్. అంటే 1 కంటే ఎక్కువ, 15 కంటే తక్కువ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ whether it is equals to 15, so less than or equals to. So now it prints perfectly saying that true. And is A between the range of 1 to 15, and 1 and 15 కూడా మనం include చేసాం. So this is nothing but chaining of comparison operators. Okay, so I hope you guys understood this concept clearly. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటి నుంచి అయితే మనం కన్సిస్టెన్సీ అయితే మెయింటైన్ చేద్దాం, కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అయితే వదిలేద్దాం. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.